Merci. Monsieur le directeur de l'INEE, du CNRS, monsieur le directeur exécutif du CEBA, monsieur le directeur scientifique du label CEBA, chers invités, chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très honoré de me trouver devant vous aujourd'hui à l'occasion de ces journées annuelles du label CEBA. Cet événement représente l'apogée de la collaboration, du partage des connaissances et de l'innovation dans le domaine de la recherche sur la biodiversité dans notre région. La Guyane française, avec son écosystème amazonien unique, est un trésor de biodiversité, je ne vous apprends rien. Et en tant que président de l'Université de Guyane, je suis extrêmement fier que notre institution joue un rôle central en facilitant et en faisant progresser l'étude de cet environnement remarquable grâce à notre partenariat avec le label CEBA. Le label CEBA est plus qu'un simple consortium de recherche. C'est un symbole de collaboration internationale et d'excellence scientifique. Réunissant des équipes de recherche françaises de renommée mondiale, ce réseau est à la pointe de la recherche sur la biodiversité en Amazonie. Il permet non seulement de mieux comprendre le réseau complexe de la vie dans cette région, mais favorise également les partenariats et l'échange de connaissances avec nos voisins continentaux. Les bénéfices pour la Guyane sont nombreux, et je voudrais juste en citer 4. Les travaux de recherche menés sur la biodiversité, la médecine tropicale, la foresterie, l'écologie évolutive attirent des scientifiques et des chercheurs du monde entier qui font avancer la science, qui publient de très nombreux articles dans des revues de très haut niveau, ce qui contribue à la réputation de la Guyane en tant que centre de recherche reconnu à l'échelle internationale. Les connaissances acquises grâce à la recherche sur la biodiversité permettent aux politiques publiques locales de prendre des décisions plus éclairées en matière de développement durable, ce qui inclut la gestion des ressources naturelles, l'agriculture biologique, l'agroforesterie. Et cela permet de maintenir des équilibres écologiques et de promouvoir une exploitation durable de ces ressources. En les préservant, la Guyane contribue à la protection des espèces en danger et à la conservation des écosystèmes critiques, ce qui a des implications positives à l'échelle mondiale. Les travaux du label CEBA contribuent aussi au renforcement de notre identité, car la biodiversité fait partie intégrante de la culture guyanaise, de l'identité culturelle guyanaise, et l'amélioration des connaissances sur la biodiversité renforce le sentiment d'appartenance à ce territoire et le respect de l'environnement, le nôtre, mais aussi celui de la planète tout entière. Enfin, l'étude de la biodiversité de la Guyane offre diverses opportunités de valorisation économique, comme l'écotourisme écologique, l'écotourisme culturel conduit par les populations autochtones de Guyane, qui possèdent une riche culture traditionnelle liée à la biodiversité, mais aussi la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux, la bioprospection, l'industrie pharmaceutique grâce à la découverte de nouvelles substances actives et bien sûr les services écosystémiques. Il est essentiel que la Guyane exploite ses opportunités économiques de manière responsable et durable en veillant à préserver sa biodiversité tout en bénéficiant des avantages qu'elle offre. En somme, la biodiversité de la Guyane française offre une multitude de bénéfices allant de la préservation de la nature à la création de possibilités économiques durables. Et le rôle que joue le label CEBA est essentiel pour continuer à la protéger et à en tirer profit de manière responsable afin d'améliorer le développement régional et le bien-être de la population. Je tiens à exprimer ma gratitude aux scientifiques, aux chercheurs qui ont choisi de faire de la Guyane leur terrain d'étude. Votre engagement à percer les mystères de notre environnement et à œuvrer à sa préservation est à la fois louable et inspirant. Je souhaite également encourager tous les participants à profiter de ces 2 jours pour engager des discussions fructueuses
et développer de futures collaborations. Ces réunions annuelles offrent une plateforme exceptionnelle pour la pollinisation croisée des idées, ce qui est essentiel pour faire progresser nos connaissances collectives et relever les défis complexes auxquels est confrontée la biodiversité amazonienne. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation et la réussite de cet événement. Alors que nous allons de l'avant, n'oublions pas que nos actions d'aujourd'hui auront un impact direct sur la biodiversité de demain. Continuons donc à entretenir ce partenariat entre l'Université de la Guyane et le LABEC CEBA et faisons en sorte que notre travail témoigne de la puissance de la science, de la collaboration internationale et de l'émerveillement durable de la biodiversité amazonienne. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup, professeur Linguet, pour votre intervention très touchante. Merci beaucoup au nom de tous les scientifiques. Et je vais donner maintenant la parole à Stéphane Blanc, qui est le directeur de l'Institut Écologie et Environnement au CNRS et qui va présenter, donner quelques mots également. Merci Jérôme. Monsieur le Président de l'Université, cher Laurent, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de recherche, de la collectivité territoriale de Guyane, de la mairie de Cayenne, les services de l'État, Messieurs les directeurs du LABEX, cher Stéphane, cher Jérôme, chers et chers collègues, en vos grades et qualités. Merci. Alors, je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui avec vous pour ouvrir ces journées annuelles du LABEX CEBA. Ravi car finalement ce colloque s'intègre parfaitement dans une semaine qui est très importante pour le CNRS et qui est très chargée. Et finalement une semaine au cours de laquelle la recherche est à l'honneur. Nous avons inauguré hier la station de recherche du Grand Ouest guyanais et nous avons également participé à plusieurs ateliers prospectifs, lundi autour de la recherche dans le Grand Ouest et vendredi autour de la création d'un projet de zone atelier. L'objectif de cette semaine était simple mais également ambitieux. L'objectif, c'était de faire connaître et reconnaître l'originalité du territoire guyanais et l'excellence de la recherche qui est conduite. Cette excellence en recherche elle est en grande partie attribuable aux résultats que vous avez obtenus dans le cadre du LABEX CEBA et qui a structuré finalement le site et sa recherche pendant plus de 12 ans, même si en tant que CNRS, je suis forcé de reconnaître aussi le rôle important qu'a pu jouer la pépinière interdisciplinaire du CNRS qui était affichée en Guyane. Aujourd'hui, finalement, le CEBA, c'est plus qu'un nom de programme scientifique. C'est une véritable communauté qui est soudée, qui est visible, avec une signature unique sur les questions de biodiversité amazonienne. Et je tiens vraiment à vous féliciter au nom du CNRS, toute cette communauté, pour tout le travail qui a été réalisé au fil des ans. Maintenant, c'est un réseau de plus de 350 chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, ingénieurs, techniciens, techniciennes, avec un nombre croissant de publications et toujours dans de meilleurs journaux chaque année. Rien qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 180 inscrits. Le CEBA, c'est aussi 10 établissements partenaires, au premier rang desquels l'Université de Guyane, qui a vraiment joué un rôle catalyseur pour fédérer l'ensemble des acteurs, et je tiens vraiment à vous remercier. 10 établissements qui, finalement, ont permis de faire reconnaître la Guyane comme un laboratoire à ciel ouvert, unique, pour étudier la biodiversité, son évolution et le fonctionnement des écosystèmes tropicaux. Et d'études initiales qui étaient nécessairement disciplinaires, fondamentales en écologie, des développements de plus en plus complexes, des études de plus en plus intégrées ont été réalisées avec une interdisciplinarité croissante, l'implication des SHS et finalement une source d'innovation importante. Et j'aurai 2 exemples à vous citer qui me tiennent à cœur. Les travaux fondamentaux qui ont été réalisés sur l'ADN environnemental et les travaux qui sont d'un grand intérêt pour l'INEE en écologie de la santé avec toutes les relations que vous avez tissées avec l'Institut Pasteur. Alors, tout ce travail, tous ces résultats n'auraient pas pu être obtenus sans des infrastructures de recherche de plus en plus innovantes et sur lesquelles nous avons fortement investi. Tout d'abord, c'est la station des Nouragues. Dès les années 86, les Nouragues, c'est un petit peu notre bijou de famille à l'INEE. Nous y sommes très attachés, nous la soutenons énormément. C'est une implantation aussi progressive qui a permis la recherche de se développer en Guyane. Tout d'abord avec une représentation permanente dès 2002, 2 unités mixtes de recherche, un observatoire au milieu qui est rattaché à un autre LABEX, le LAMEN TRIM, divers observatoires, diverses plateformes. Depuis hier, une station dans le Grand Ouest guyanais qui a été inaugurée. Et finalement, c'est un travail important que le CNRS a réalisé,
nous en sommes fiers, pour permettre d'offrir sur le territoire, avec ces différents partenaires, des dispositifs et des infrastructures de plus en plus innovantes pour permettre des recherches d'excellence sur le socio-écosystème guyanais. Mais tout ce travail et ces résultats n'auraient pas pu non plus être obtenus sans des personnes et leur engagement. Vincent Goujon, Anaïg Le Guen, Éric Marcon, maintenant Stéphane Traissac, qui finalement, avec toutes les équipes qui ont travaillé avec eux, ont permis de déployer ce CEBA et d'en faire un objet unique. Mais bien évidemment, toute cette implication aussi a nécessité la coordination d'une personne qui a énormément travaillé, c'est Jérôme Chave, que je tiens vraiment à remercier aujourd'hui. Une personne qui a eu une implication sans faille, je le disais, rigoureuse, motivée. C'est véritablement la colonne vertébrale du CEBA. Quelque part, à l'INEE, on dit que c'est un peu notre porte-avions nucléaire, toujours calme, toujours posé, mais rien ne l'arrête et il embarque tout le monde avec lui. Merci Jérôme. Alors aujourd'hui, le paysage de la recherche en France et son financement. Ah, il y a Madame Greneux-Lacoste qui souhaite rentrer. Que fais-je ? D'accord, merci. Donc, le paysage de la recherche en France et son financement a énormément évolué dans les 10 dernières années. Il y a eu les IDEX, il y a eu les ICIT, il y a eu tous les programmes d'investissement d'avenir, dont le CEBA, et puis plus récemment, l'Institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable, qui a été financé dans le cadre de l'appel d'offres Excellence sous toutes ses formes et qui est piloté par l'université, avec des enjeux de transfert des connaissances en lien avec la biodiversité, qui va être un outil solide sur le site et complémentaire du CEBA, et nous avons de grandes attentes autour de ce projet. Mais à côté de cela, il y a aussi tous les éléments du PIA 4, du plan d'investissement de l'avenir, avec les programmes et équipements prioritaires de recherche qui vont vraiment venir structurer la recherche dans les 10 prochaines années en France. Ce sont des gros montants financiers, c'est quand même sur une longue durée, autour de grandes questions, et à l'INEE, nous avons surtout soutenu des PEPR qui, bien évidemment, s'inscrivaient sur les questions d'environnement, les défis associés, sur le carbone, sur les risques, sur les sociétés durables, sur l'eau douce, sur les solutions fondées sur la nature et la biodiversité. Demain, vous avez une session sur cette question-là avec Martine Ossart et Jean-Paul Metzger. Un autre sur les forêts, dont vous parlera demain Catherine Bastien de l'INRAE. Et finalement, tout cela vont jouer un rôle important dans le déploiement des recherches en Guyane. Et je pense qu'il faut vraiment y porter une attention particulière. Et le fait que vous ayez trois copilotes de PEPR dans la salle pour cette session du CEBA, Agathe Zen, Martine Ossart et Jérôme Chave, je pense que c'est un élément très important. Je pense qu'il serait de bon temps que vous puissiez échanger avec eux. Alors, beaucoup considèrent que le déploiement de ces PEPR va prendre le relais sur les financements qui étaient donnés dans le cadre des LABEX, et en particulier des LABEX dits nationaux en réseau, comme le CEBA. Je pense que rien n'est plus faux. Les LABEX, et en particulier les LABEX en réseau nationaux, jouent un rôle très important dans le soutien à la recherche exploratoire, c'est-à-dire une recherche blue sky dans laquelle on a le droit de se tromper. Forcément, il n'y a pas nécessairement besoin de très, très gros financements, mais il faut tenter, il faut aller vers cette recherche, je dirais, un petit peu blanche, qui permettent de découvrir de nombreux nouveaux mécanismes qui peuvent avoir des intérêts en innovation ou non. Et c'est un gros travail que nous conduisons aujourd'hui en tant que partenaire du LABEX pour assurer sa pérennité, et nous échangeons très régulièrement, je dirais même quasiment tous les mois, avec les tutelles, avec le ministère de la Recherche qui est convaincu de l'importance du LABEX, et également avec le SGPI qui détient les cordons de la bourse et qui est peut-être un petit peu plus frileux pour des questions de contraintes budgétaires. Mais nous ne lâchons pas le morceau et nous travaillons activement à la reconduite de ces LABEX qui sont importants pour nous. Il n'y en a pas tant que cela, mais le LABEX CEBA en fait partie. Alors, c'est également pour nous, pourquoi nous tenons également au CEBA, c'est parce que c'est aussi un moyen pour nous de déployer toute la politique scientifique que le CNRS souhaite mettre en place dans le cadre de sa feuille de route outre-mer, et en particulier de faire en sorte que la Guyane puisse être je dirais, le centre d'un réseau avec tous les pays limitrophes. Et ce n'est pas innocent non plus si nous sommes en train de monter avec le Brésil, à Sao Paulo, un centre international de recherche sur les questions de biodiversité tropicale et de forêt tropicale. Et Jean-Paul Metzger, qui est là aussi, pourra vous en parler. Il est largement impliqué. Il y aura un colloque à Sao Paulo en mars 2024 et vous serez tous, bien évidemment, fortement invités à vous y inscrire. Alors, cette année, c'est une année un petit peu particulière pour le CNRS, pour l'INEE et pour la France. La médaille d'or du CNRS, qui est la plus haute distinction scientifique en France, a été attribuée à Sandra Lavorel, qui est une écologue. C'est un message très important que nous avons réussi à faire passer, nous en sommes très fiers.
Alors, à la fois d'un point de vue politique, ça va nécessairement nous aider à soutenir la reconduite du LAMEX CEBA, mais aussi d'un point de vue scientifique. Je vous rappelle que dans les années 2012, le président de l'Académie des sciences avait considéré que l'écologie n'était pas une science. Et nous avons la chance d'avoir un académicien parmi nous aujourd'hui. J'espère, Yvon, avec Sandra, que vous arriverez à faire en sorte que les rangs de l'Académie puissent se remplir des colloques de renom grâce à ce résultat et tout le travail que vous avez initié ces dernières années. Voilà, donc ça va être une semaine riche d'événements avec différents ateliers prospectifs, j'en ai parlé, l'inauguration de la station dans le Grand Ouest guyanais, les journées CEBA. Et vendredi, là aussi, vous êtes tous invités, un atelier prospectif à la mairie de Sinnamary, où nous allons discuter ensemble d'une proposition de création d'une zone atelier. Une zone atelier, c'est une infrastructure nationale de recherche. Nous les distribuons au compte-gouttes, donc c'est autant vous dire tout l'intérêt que nous portons au site guyanais. Et une zone atelier, c'est vraiment l'outil qui permet de parachever toute la structuration d'un site autour des recherches sur l'environnement, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, académiques et non académiques, s'assoient autour de la table pour discuter ensemble de l'avenir du territoire et des questions de recherche qui lui sont associées. Je vous remercie, je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre présence, de votre attention, et je vais quand même remercier aussi Madame Roy, le LISA, ECOFOG et EDB pour l'organisation de ces journées. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que ce micro fonctionne beaucoup mieux. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, malheureusement, Catherine Bastien n'est pas en position de parler ce matin. Elle m'a envoyé un petit email que je vais vous lire. Je vous prie de bien vouloir excuser cette indisponibilité de dernière minute qui me prive de la possibilité de féliciter l'engagement remarquable des communautés scientifiques, de différents organismes et des différents projets du LABEX CEBA. Une ambition particulièrement bien dessinée pour cibler les enjeux socio-économiques et environnementaux de la Guyane, une dynamique forte, porteuse de résultats originaux, bien valorisés et encore à valoriser. Merci à tous les contributeurs. Un exemple d'interdisciplinarité sur les forêts tropicales du bassin amazonien qui doit attirer localement des collaborations internationales pour poursuivre les efforts engagés. Donc, Catherine Bastien est la directrice du département Écodiv à l'INRAE, et donc on espère la voir avec nous un peu plus tard aujourd'hui ou demain. Voilà, donc c'était quelques mots qu'elle a tenu à partager avec nous. On la remercie. Je peux dire aussi que d'autres tutelles du LABEX CEBA se sont exprimées dans les dernières semaines pour apporter leur soutien aussi au LABEX CEBA. Donc, c'est vraiment une preuve de soutien et ça nous fait chaud au cœur de se dire qu'on est soutenu par nos tutelles. Donc, merci au CNRS, à l'INRAE et à toutes les autres tutelles. Merci à vous. Donc, on va maintenant donner la parole à Stéphane Traissac, qui est le directeur exécutif du LABEX CEBA et bien sûr directeur du laboratoire ECOFOG à Kourou. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Traissac. J'ai pris la suite de Vincent Goujon à partir du 1er juillet de cette année en tant que directeur exécutif. Et donc, à ce titre, je vais vous présenter assez rapidement un petit rapport d'activité sur l'année qui vient de s'écouler. Donc, un rappel tout de même, c'est que notre LABEX, de manière officielle, va s'arrêter au 31 décembre 2024. Donc, ça aura fait quand même 13 années de l'ABEX. Toujours nos 10 établissements partenaires. Et puis, en 2022, en termes d'effectifs, 199 permanents, 115 non permanents, donc CDD, doctorants. Et puis, donc, toujours nos 13 laboratoires de recherche. Alors, quelques faits marquants pour cette année 2023. Bon, le premier, c'est la raison pour laquelle je suis devant vous, c'est qu'on a un renouvellement quasiment complet de l'équipe de support. Alors, heureusement, le porte-avions Jérôme Chave est toujours avec nous. Il nous a permis de faire un tuilage le plus souple possible. Donc, voilà, je voudrais les remercier, l'équipe sortante tout de même. Donc, Amélie Delcourt qui est partie en mai, qui sera restée qu'un an. Et puis, donc, Laetitia Plaisance et Vincent Goujon qui sont partis donc, en juillet, qui étaient donc pendant 4 ans aux manettes sur la partie exécutive et coordination scientifique. Voilà, donc, la nouvelle équipe, vous les avez vus
ou entreaperçus déjà aujourd'hui. Donc, Béatrice Roy, ici, présente, qui est donc chargée de mission sur la coordination scientifique, qui est basée à Toulouse, à EDB. Et donc, avant de nous rejoindre, Béatrice a fait beaucoup de conseils aux entreprises, aux collectivités sur l'innovation et le développement économique. Et puis aussi, tu étais coordonnatrice scientifique d'un gros projet autour de l'hydrogène qui regroupait plus de 20 laboratoires dans l'Occitanie. Voilà. Et donc, Ornella, qui est là-haut, donc sur la charge d'émission sur la gestion financière et puis la communication. Donc, avec nous à Kourou, à Ecofog. Donc, avant d'arriver jusqu'à nous, elle était chargée de la conservation, de l'étude et de la valorisation de collections archéologiques, ethnographiques et botaniques en Argentine. Et puis, ce qu'elle a fait aussi, c'était, par exemple, être chargée de développement culturel et de communication au Muséum d'histoire naturelle et puis à l'INRAP. Voilà. Donc, elle nous vient un petit peu de l'archéologie. On est là. Bon, un autre fait marquant pour nous, bien entendu, c'est l'organisation de ces journées annuelles. Avec une petite particularité cette année, je le mets un petit peu comme une blague, mais à la fin, c'est plus une blague, donc un nouvel outil CNRS pour faire des missions. Donc, c'est aussi l'occasion là de remercier le travail sous pression qu'a fait en particulier Ornella sur ce sujet-là, et puis de remercier aussi l'ensemble des personnes qui ont réussi à venir jusqu'ici et qui nous ont aidés en fait à contourner en fait ces problèmes, on va dire numériques. Voilà, c'était tellement pas anodin qu'il fallait absolument que j'en parle quand même. Voilà. Quelques indicateurs financiers sur cette année. Donc, nous avons fait différents types de versements, mais par rapport aux années précédentes, on est sur des montants qui sont plus faibles. Hein, donc, on est autour de un peu moins de 800 000 euros. Bon, ça correspond à une activité qui est nécessairement en baisse vu à la fin des projets structurants. Sur 2022, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui. On peut noter quand même toujours un fort effet levier. Donc, pour les 1 200 000 euros qu'on a nous versés, en fait, on arrive à lever en cofinancement plus du double, en fait. Donc, ça, c'est un des facteurs de réussite et qui est bien observé par l'ANR pour notre LABEX. Donc, vous voyez des cofinancements qui sont surtout européens, ANR et puis public, qui soit administratif ou autre. Voilà. En termes de perspective, donc l'année 2024 sera une année de clôture avec différentes échéances en termes de gestion financière qu'on vous communiquera, mais qui sont encore à établir. On a un reste à dépenser de un peu plus de 700 000 euros, ce qui est tout à fait raisonnable pour une fin de l'ABEX de 13 ans en fait. Voilà. Et puis, la question qui se pose, donc Stéphane Blanc l'a un petit peu parlé déjà, sur la poursuite du LABEX après 2024. Alors, c'est une question qui reste posée, c'est pour ça qu'il y a le point d'interrogation. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a une volonté partagée de prolongation à la fois par l'ensemble des tutelles, comme ça a été dit, également par les ministères de tutelle. Hein. Donc, là-dessus, on va dire que d'un point de vue de l'envie, tout le monde est d'accord. Ensuite, sur la façon de faire, là, c'est pas encore tout à fait réglé. Ce qui est sûr, c'est que les lignes directrices de la solution qu'on veut trouver, il y en a une, c'est conserver l'ancrage guyanais du LABEX, qui est en fait notre âme. Hein, c'est un peu l'âme du LABEX d'être ici en Guyane. Donc, ce sera à minima la direction exécutive qui restera en Guyane. Et puis après, donc, je peux évoquer aujourd'hui une piste qui n'est pas du tout aboutie, mais qui est une piste sérieuse tout de même. C'est de passer une convention avec l'établissement public expérimental de Montpellier, qui regroupe l'Université de Montpellier, Montpellier 3, l'Université de Nîmes de Perpignan et puis d'autres écoles. Donc, tout reste à faire, hein, mais c'est une des pistes qu'on suit. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour ce rapport d'activité, très rapide. Merci. Merci Stéphane. Oui, c'est ça. So we'll swap to English now. I will present the scientific advances, and I'll try not to step on the slides.
I'll present the scientific achievements of LabEx CEBA over the past year. We've done a lot. I have a few slides that will show up in a moment. Really glad to be here. I'd like to start by saying, as every year, this project is your project. This is not something we decide. The funding is not decided by us and imposed upon you. You decide to organize the projects. You decide to recruit PhD students. We'll be talking about this. And this is really a collective effort. So it's really great to see how many people are still coming after this many years and see that the science we're conducting is advancing quite a lot. So we've talked about these different institutions, and this is really an experiment in institutional diversity. It's very interesting to see how many differences there are across these institutions and how yet we are capable of working together and in the same direction to study this really broad concept of biodiversity, and specifically in this area of the world where it's really most needed. There is an underfunding, a massive underfunding of research in the tropics. Especially, I mean, when we're talking in the French perspective, it's really staggering to see that 50% of the carbon stock of French forests are in French Guiana. Probably 90% of the diversity of species are in French Guiana, and a third of the territory, of the forested territory, is in French Guiana. And yet, the investment for the French by the French government in French Guiana for this type of research is limited. Let's put it this way. So we're really glad that we can work together on this topic, and that we see the new generation of young scientists and young students, and welcoming also the participants from the Matiti lycée to be here and discuss these topics. Last point of introduction, we have 2 days together, so please try to discover what your neighbor is doing, try to talk about science together, and try to learn from the different, very diverse perspectives that we all have. We are distributed across the French territory in Gif-sur-Yvette, Nancy, Bordeaux, Toulouse, and Montpellier, and we're also based in Kourou and in Cayenne. So it's really quite broad. I forget the Martinique positioning where the laboratory is, and we keep on changing the names of the different research laboratories in our lab. So I'll try to update through time the different changes, and if you see the different fonts, it's because the labs have changed names. So this is really a changing environment all the time. The latest news for 2024 is that the 2 labs that are participants of the LabEx CEBA, EDB and LEF in Toulouse, will be merging into a larger lab. So this is the news, but we've been hearing about this changing, the structural changes across our labs for quite some time. Yeah, we are quite a number of scientists, and the numbers keep changing and don't really agree across the presentations. I hope you'll forgive us, but this is the ballpark estimate is that we are in excess of 300 people involved in this project. And we're also covering a wide range of topics: social, political sciences, chemistry of natural products, evolutionary biology, environmental science, epidemiology, and ecology. So really, this is a broad mix. And in a sense, you can't really understand any one of these disciplines in the context of French Guiana if you don't account for the others. So really, in the very nature of this project is to be interdisciplinary. No, most importantly, we've funded a number of PhD students, and it's really a privilege to see that these students are in the audience. Some of them are in the audience. They'll be giving my PhD in 180 seconds just after me, and that will be lots of fun for us. Hope for them as well. But this is only the tip of the iceberg. We'll have trained 28 PhD students over the course of this program. Most of them
at Université de Guyane. So they received their PhD from Université de Guyane. And you may not know, but Université de Guyane was created in 2016. So this is really a young university, and we are super proud to have fostered this type of doctoral programs with this PhD student, and with the funding 100% or half of the PhDs of this Université de Guyane. But there are many more PhD students who are funded by other sources and are still participants of the projects of l'ABEC CEBA. Now, in terms of training, we also organize every year, or we try to, when we're not stuck by COVID, organize some field courses. And one of the field courses this year will be on tropical bioacoustics. The point is to understand how biodiversity can be quantified by just hearing. So it's actually very poetic as it sounds, but it has also very important technological implications, where how do you really record a sound well to monitor biodiversity, and also a lot of data processing aspects. So if you are into data processing and you love this kind of things, I think you can still apply, maybe not. But it's organized by Nicolas Matevon from Saint-Étienne, Jérôme Chave from Paris, and Mathieu Chouteau from here, from Cayenne. Now, we've also tried to organize a network of partnerships. This network is not to overlap with our partners ERD and CIRAD, who are really present in South America. They've been present for a long time, but we try to target some collaborations that make sense to us today. One of them is supported by the International Research Program by CNRS, called CEBA, and co-funded by CEBA. So from the logo, you can already realize that this is really a close partnership with CEBA. The objective is to collaborate between the Instituto Alexander von Humboldt in Bogota, Colombia, and the CEBA, and try to work together on different topics, including environmental DNA. The other one is under the management by IRD. And it's a collaboration between France, obviously, but Universidad Los Andes in Bogota and Pontificia Universidad Católica de Ecuador in Ecuador. So this is also a very interesting partnerships, and we're trying to work together with these two projects to collaborate. We had a field course organized in Ecuador a few years ago to get all together. The last collaboration, which is the most important collaboration, I would say, is with FAPESP, where the FAPESP has some flagship programs. So the FAPESP is the large funding agency of the state of São Paulo, and it has a large funding program organized that is called BIOTA. And Jean-Paul Metzger is the lead of this BIOTA program. The program was started over 20 years ago, way before l'ABEC CEBA, and has been a role model for us to understand how do you do interdisciplinary science. So hopefully in the future, we'll be able to collaborate more. But in the past already, we've organized some joint programs for synthesis of biodiversity projects jointly with CESAB in France, and with the Symbiose, which is the equivalent of CESAB in Brazil. So we're really glad of these achievements, and we hope that the future will be bright for us. In terms of publications, this graphics is probably the least important one of all. This is just the number of publications of l'ABEC CEBA. I just wanted to make an important point that we've been on a really nice increasing trend in terms of number of publications up until this virus sort of changed a little bit the course of the action. It has been a really important event in French Guiana, especially when the COVID wave was in French Guiana, it was not in mainland France, and the other way around. So it's been really a deadlock for 2 years, and yet we've been able to continue, and we're back on a increasing trend. So if you're into ecological resilience research, I really encourage you to look into whether we are resilient and we're able to go past this hiccup.
Okay, so in terms of the scientific achievements, we've been organized around these 5 topics. I'll be talking about the 6 topics, sorry. I'll be talking about the top 4 observing biodiversity changes, the history of biodiversity, health and environment, biodiversity response to global change. And then I've talked a little bit about the synthesis of biodiversity data and science society interface I won't cover today, but there are many opportunities to talk afterwards about these last 2 objects. So the four work packages or themes, if you want, are the top ones. And I'd like to just pinpoint to a few research papers that were published in the past 12 months, with my apologies, of course, for overlooking other papers. It's my selection, the 1 papers I was able to understand and present really quickly to you. So you see the wide range of publications in this in our community. One of them is the classic question in ecology about species coexistence. Why do so many species manage to coexist especially in tropical forests? When you think about tree species, you go to 1 hectare of forest with 200 of tree species. It's just staggering. Just as many species in 1 hectare of tropical forest here in French Guiana as the entirety of Europe. So it's completely crazy in terms of orders of magnitude. And one of the classic explanation now that's been around for 20 years is the neutral theory of biodiversity that basically ascribes this coexistence processes to randomness, the fact that it's demographic and environment is completely random. So this paper by a student who was a PhD student until last year at CEBA, and he's Camille Tercieux and co-authors, they've looked into this question and tried to address it through modeling and through empirical data, and showed that we are probably overlooking a lot of the hidden environmental factors that could contribute to explain these patterns. And so randomness is really something you say about the processes when you don't actually understand the processes. So going back to the processes and going through the multidimensional variation of the environment is very important to really understand the processes of species coexistence. A more empirical take of the same type of question has been taken by Jason Fleming and co-authors, including Chris Barlotto and friends of French Guiana for a long time now. They've been comparing the tree species coexistence in dry white sand forests, which are really stressed, water stressed especially, and terra firma forest, the classic type of forest. And so the species that thrive in white sands are more, are less abundant, are less numerous compared to the terra firma. And the main conclusion of this paper is that tree species able to conserve nutrients are confined to the most nutrient depleted soils, but they are outperformed by faster growing species in more fertile conditions. So this is not a model-based approach. It's based on a huge data set that has been assembled by Chris Barlotto, Paul Fine and co-authors and collaborators. It's over 100 inventory plots set up in Peru and French Guiana. And this data set includes 246 different species. So this is a huge effort by a large community. Many of the co-authors are in this room, and so I'm really happy to report on this ecology paper. Now, shifting to the history of the Amazon, the classic question is the Amazon a cradle of biodiversity or a museum of biodiversity? Is if the Amazonia really rich in biodiversity because it's very old, it's really persistent through time, or is it the contrary, that it's able to diversify really quickly? And this review paper that was published in the Annual Review of Earth and Planetary Science by Karina Horn, Lucia Lohmann, Voschmann, I don't know her first name, and Fabien Condamine, part of the LABEX CEBA, has looked at in this question by looking at different plant species and plant clades, and has shown that this graph is basically the number of species through time
based on phylogenetic reconstructions. And so if you assemble many of the phylogenetic trees for many groups of species, you realize that most of them have a quite similar pattern. Diversification occurred quite recently, actually. And by the middle Miocene, which is 20 million years ago. I'm not sure you can see the graph here. This is 20 million years ago. This is 40 million years ago. And this, the reason why there's been so much diversification over the past 20 million years is probably explained by the uplift of the Andes and the completely radical change that this environment has undertaken in the east of the Andes. There used to be a large lake, some people think, in what is now Peru and Colombia, which is called the Pebas system. So this is the point is that the Amazon has not always been the same, has changed a lot over time, and this is something we should not forget. But the time scale, millions of years, also tell you that even though on the geological time scale, this is quick, it's not really quick on the time scale of what we live as humans. So deforestation and climate change have massive impacts on biodiversity, and these occur on the scale of decades or years even. Now, another very interesting paper that just got published last week in Science is discovering the Amerindian artifacts from prior to colonization by just trying to take away the tropical forest. How do you do this? Well, a lot of the agro industry knows how to do this, just cutting down the forest. And this is the example I'm showing here. So this deforestation is one example and one way of unearthing these remains. But there are other ways. Other ways is to use LiDAR technology, airborne LiDAR, which is a way to just construct the digital elevation model of the high resolution and discovering these features. Sorry, discovering this type of features, which are human remains, like artifacts, and that can be detected. And 24 of them have been detected across the entire Amazon that were previously completely unknown. So using some modeling, the authors suggested that there are over 10,000 archaeological sites that are waiting to be discovered in the Amazon. So this is really opening a large avenue of research for archaeology, but also for human ecology. And we'll be hearing more about this by Guillaume Audon today, I believe, at the end of the day. Well, this is a bit more of a technical paper, but I didn't want to leave you with the impression that we are not doing health ecology in the project. So this year there are a bit less papers that cite CEBA. So if you are in the audience and you publish papers, please don't forget that citing CEBA doesn't takes you just half a sentence of your paper. So please do it if you can. Olivier Duron and his team, as you well know, is a fanatic of ticks, and he's collected ticks around the world. I don't know if you see pictures of the ticks here. And one of the results of this paper is that the question is, do ticks transmit other diseases than the ones we know? Lyme disease, obviously, but there are more diseases. And some of them are related to trypanosomiasis, are related to sleeping sickness, Chagas disease. And the question is, are ticks potential vectors? So they looked into this question by sequencing the host, the vector, which is the ticks, in different samples, especially in French Guiana, and looked at and found the evidence that some one clade of ticks does transmit one clade, sorry, of when ticks transmit one clade of trypanosomes, which is actually not related to a current human disease, but opens the opportunity that it may be transmitting other diseases related to this type of this group of diseases. Olivier is here and will be much better than me to explain
the nuts and bolts of this type of research. The last point is, I think probably the one headline news that you're hearing these days about the state of the Amazon and related to drought. And there's been a lot of research about, over the past decade at CEBA to understand the response of Amazonian ecosystems to drought. And this is a paper that looks into remote sensing data over intact forest being defined by those pixels, 25 by 25 kilometer pixels that are not disturbed at all by forestry activity, disturbances, deforestation, and so forth. And this is a map of what we call the intact forests. You see that if you overlay the map of the Amazon, this is less than half of the area of the Amazon that can be called intact by this definition. It's not a lot. This is just, you know, as a reminder that a lot of the remaining Amazon forest is degraded already. But if you look at these intact forest pixels, and you can play with remote sensing data that measure a canopy moisture over time. Those are monthly data, and they go back to the early 90s. So this is really interesting to ask yourself whether these time series change over time, and this is the result of this analysis. The higher the value, the moister the forest, the top canopy forests are, and the lower, the drier they are. And you clearly see here some outstanding years, which are the El Nino years in 1997, 2005, 2010, and 2015. So those are the really massive droughts of the Amazon, and we know that already, and we see this in the data. But the second very important result is you see this trend towards a decline. So the implication of this is that every new massive drought, you have a bit of a less resilient system. You cannot really go back to the reference point because these events are too close temporally. So with this, you may imagine that we are going back to the increasing trend here, and that we're going back to normal. Unfortunately, if you follow the news, you know that we are back into a massive El Nino this year. This was taken from the French newspaper Le Monde from this morning, showing that this is an aerial view near Manaus, where a lake is completely dry. And there is evidence from NOAA that we are well into an El Nino event today. So all of you who live in French Guiana and haven't seen a drop of water for the past few weeks, you already know that. But there is evidence that this is really related to an El Nino event that's coming, that will probably be massive and will extend up until all the way to 2024. So that's, of course, an opportunity for research as well, because massive droughts are an opportunity to look at the response of vegetation and other groups to those droughts. Now, there's been a lot of research on understanding how plants and especially trees respond to this drought. So this graphic is a bit complex, but there are ways to measure the drought resistance capacity of different plant organs, leaves and trunks, and the susceptibility to what we call cavitation, which is like a pulmonary emboli, but in a tree. Which makes the tree much more likely to die due to this drought, the intensity of the drought event. So this axis is basically measuring the impact of the drought. The more negative this water potential is related to the more you're able to withstand a drought. And this group of courses with Damien Bonal and students from the EcoFog group, Clément Stahl and Sabrina Coste and others, you're all in the room, sorry if I don't cite your names, I've been measuring a lot of different quantitative measures that relate to the daily water stress. There is more water stress at midday than at night. The point at which the stress causes a loss of turgor of the leaf. The leaf wilts basically, and even more intense events
related to leaf cavitation, which is basically killing the leaf, but that's okay, the tree is still alive, or the killing of the entire stem, which probably results in killing the tree. So these quantities are super important to measure, because if we have this information, we can sort of predict how capable a tree species is able to withstand a massive drought, like the one we're entering into. And you see that some tree species in the Amazon are actually really drought resistant, but they are not super abundant. So it means that we won't kill all the species if we have a massive mega drought, but we will kill a majority of the trees probably. So this is the summarized version of this super interesting paper that came out in Functional Ecology. And there is also modeling related paper which shows that remote sensing can not only look at top canopy moisture, but also the capacity of a forest to photosynthesize. And the question of this paper, that paper asks, is whether the canopy the photosynthesis is limited by drought, or whether it's limited by light availability. And actually, the question is not simple in the Amazon. Some areas in the Amazon are limited by drought, but other areas are limited by light. And this is not really clear if you think about it. These areas here where we are in French Guiana are limited by light availability, most of the time, and also in the central Amazon, but a large swath of the Amazon is actually limited by drought. So this is something that is really important to understand, the limiting factors to the capacity of producing, of the ecosystem to produce sugar for the rest of the wildlife and so forth. But also the fact that this remote sensing technology, which is called solar induced fluorescence, is able to measure the photosynthesis, and so it compares very well with field observations like the Giaflux Tower in Parakou and other Ediflux towers. So the fact that we are able to measure photosynthesis from space is completely crazy, but it's no a reality, and that's something really nice avenue for research. Okay, now moving to the program, I'm done with my rambling of presentation. We'll move on to a very exciting, probably one of the most exciting part of the day, which is the thesis in 180 seconds. It will be lively, it will be diverse, so it will be lots of fun. Afterwards, we'll have a coffee break, and we'll be delighted to hear Amy Zan talking about wood decomposition and termites. And then it'll follow on in this afternoon with two remote presentations by Jeffrey Chambers and Eduardo Brundizio. And then following on with Frédéric Delsuc, Mélanie McClure, Loïc Epellouin will be giving plenary talks as well with different topics. And we'll finish with a presentation of a book that was published by Guillaume Audon on climatic and ecological change in the Americas, a perspective from historical ecology. That will be a lighter part of the day. We will close the day with Guillaume, and we'll resume tomorrow with a presentation by Jean-Paul Metzger, whom I've cited, opening our work, followed by Martine Ossart, who will be talking about the Solubiode EPR, which is the nature-based solution program that is starting now. And Romain Lenbach from CIRAD and in Kourou will bring us back down to earth, literally, and try to understand what does it mean in reality, nature-based solution in French Guiana, by giving an example. Then we'll hear about the PPR forest by Catherine Bastien, if she feels better. I hope she does. And we'll have an open discussion about the futures in research on biodiversity in the Amazon, including a lot of really important people, Nadine Amusant from D2RT, and Antoine Primrose, who is leading a very important project at IPSI for Université de Guyane, and hopefully also Office Français de la Biodiversité will be able and willing to join, and it will be a privilege to have them on board to discuss this very important topic.
And we'll have a large Otone Skamaka will be also presenting a program they're launching, which is a grassroots effort to bring together students, postdoctoral students, and PhD students on the topic of Assemble Research in Amazonia, which is the acronym for ARENA. So that's a lot of work for tomorrow morning. We'll have a deserved lunch afterwards, and the afternoon will be devoted to ecosystems in the littoral part of the Amazon. We're working with Edouard Anthony, will be looking into sedimentary dynamics. Gwen Abril will be talking about the tropical estuaries and mangroves and the role in the global carbon cycle. Olivier Thébault will be talking about the social ecological system, the modeling of it with examples with the fisheries, if I'm not mistaken. And Mario Suarez will be talking about mangrove forests. So that will be an afternoon by the sea, I would say, which will be refreshing and very interesting. And again, I hope you see all the diversity of topics in this presentation. Thank you very much for your attention. Have a nice meeting. Please don't forget to talk with each other and have a great time. Thank you very much.